Mr. Witness, welcome back. Thank you, sir. I hope you have had lunch and you have had the chance to rest a little bit. Yes, sir. Are you able to proceed? Yes, sir. Remember, you have agreed to speak in Wolof. Yes, sir. So we would still do interpretation in Wolof. Yep. Before you came back into the hearing hall, Yes, sir. you met the executive secretary and you told him something. I also came to the witness room. You told me something. I'll give you the opportunity to say to the commission what you told the executive secretary and what you told me. Please go ahead. Say it in Wolof. Okay. Li ma bëgg a wax mooy. What I want to say is that toog naa fi. I am sitting here. wax naa fi lu bari. I have said so much here. waste naa seen time. I have wasted your time. maa ngi jégalu si loolu. I want to apologize for that. dina li xamul nii yëpp. Maybe what happened here wax moo neexul rek. is because it's not easy to speak. waaw loolu moo tax. That was the reason why. dina li am nii yëpp mu am. What happened happened. léegi man si suma boppa. Now on my own, man may ñaan council bi. I want to appeal to the council parce que man mënuma may suma boppa loolu. because I cannot give that to myself. su fekkee ne. If it is, am na lu ma fi wax loo xam ne. if there is anything here that I have said, am na ay ute which is different, nekkul loo xam ne. which is not comme dama tey teelu rek ma defee ko noonu. a deliberate act on my part, parce que wax moo neexul. because it is not easy to speak. li moo tax ma ne. This is why I am saying pour su fekkee ne. that if there is mun ngeen maa may. the possibility of you granting me point yi nga xam ne yooyu laa am difference suma statement ni. the points that I have contradicted in my statement, because dama foogoon ne. because I think that suma paper bu ma téye nii. this paper that I am holding here, li ma fa am. what I have here, loolu moo nekk li nga xam ne loolu laa war a wax. is what I have to say. te man ci loolu laa sukkandeku. And that was my position. dëgg la gars yi bi ñu ñëwee si man. It is true, when they came to me, am na lu ma leen waxoon de. there was something that I said to them, waaye dafa am fu ma em. but there was a limit to what I told them. àggalewu ma suma wax bi. I did not give them the full story. man si man suma xalaati boppa. In my own thinking, li ma foogoon ne bés bii nii tey. what I was thinking about today, su ma ñëwee rek dama continuer ak li nekk si kayit bi. that when I come here, I should just continue narrating what is already on the document. parce que ñëw nañ ci man. Because when they came to me, lu ëpp ñaari yoon. more than twice, ñu wax ma ne ma. and they told me that, sa kayit a ngi ni li nga binda mu ngi ni. here is your statement, what you have written is here, léegi dañ bëgg a pour jëlaat sa statement. that we want to take another statement, waaye léegi. but yow now, lan nga ci am. what do you have? su fekkee am na loo ci bëgg a wàññi. If there is something that you want to omit from the document, nga génne ko. remove that. waaye su fekkee am na loo bëgg a yokk. If there is something that you also want to add, nga yokk ko ci. you do the addition. waaw soo man. So I loolu laa def. did that. moo tax bi ñu ñëwatee. That was why when they came back again, mujjanteel bi. for the last time, ma jël li nga xam ne loolu laa foog ne loolu. I took that which I thought was loolu laa am ci dëgga. what I had as the truth, ma def ko ci suma kayit bi. and I put that in the document. parce que man fooguma ne sa kayit boobu dina ñëwaat suma kanam. Because I did not think that that document will surface lii again. maa ngi cee jégalu. And for this reason, I am apologizing. te jégalu ma si council bi rek. And I'm not only apologizing to the council alone. maa ngi jégalu ci Gambian si yëpp. I am apologizing to the entire Gambian nation ak àdduna bi yëpp. and the whole world. te nit ki nag da ngaa mun a jégalu rek. And as a human being, you can only apologize. te jégalu soo jégaloo yow amuloo sañ-sañ pour jégal sa boppa. When you seek for apology, when you make an apology, it is not your own decision to receive that forgiveness. so man li ma mun a def léegi. So what I can do now moo nekk ma ñaan leen. is just to beg you,
ak ñi nga xam ne tam ñoom ñoo ñàkk seen famille. And those that have lost their family members. ñoom itam. Sorry. ñoom itam. For them also. su fekkee ne li ma wax fii yëpp. So that if there is anything that I have said here. xëccoo bu ma am ak lead council bi. The push and pull that I had with the lead council here. su fekkee ne naxari na la seen xol si ñoom liñ ñàkk seen nit ñi. If that caused them some hurt as a result. maa ngi cee jégalu de. I still want to apologize. xëj na li yëpp li ma ci dugal rek kersa la rek. Maybe this is not my intention to be in this situation. waaw fu mu nekk nii make up naa suma mind. Right now, I have made up my mind. waaw. pare naa pour commencer yéen. I am ready to begin with you again. waaw. so maa ngi jégalu. Yes, and I want to apologize. Thank you, Mr. Jeng, for that. jërëjëf Mr. Jeng ci loolu. At the beginning of this process, we told you that this is a truth-seeking commission. ba ñoo tàmbali waxoon nañ la ne fii dëgg lañ fee ut. Our sole objective is to get to the truth about what has happened in our beloved country. liy suñ jubluwaay mooy ñu xam dëgg gi ci li nga xam ne moo xew ci suñu réew mi. So that never again would these terrible things that you and your colleagues have committed would happen again in our country. ko defee nag kàddu gi ñoo wax nii ne never again mooy bu mu fi musatee am loolu mun a am fii ñu am ko ni nga xam ne noonu lañ ko soxlaa ci suñu réew mi fii nga xam ne dootu fi amati mukk. Behind the commissioners is the saying that the truth shall set you free. ci gannaaw commissioner yi am na kàddu goo xam ne ñu ngi ko fa aj ci kaw loolu mooy ne dëgg gi mun na laa muccal. So if people come here and think they can play games or lie and get away with it, be rest assured that we would show that they are lying. su fekkee ne am na ku fi ñëw nag di bugg a foyantu ne dina fen bi dina ko mun a génnee bon dañ laa won ne li nga wax fen la te dinañ ko firndeel. We take your word. dinañ We jël nag accept your word. dinañ la nangul kàddu yi nga xam ne moom nga fi wax. You have seemed to express regret in your denials of the obvious facts that were presented here. dafa mel ni nangu nga ne fi mu nekk nii nangul nañ la ne daal rëccu nga li nga xam ne weddi nga dëgg yi nga xam ne moom lañ feeñal ci sa kanam li nga xam ne moom nga ci wax lu uute léegi rëccu nga ko. We now give you another chance léegi nag dinañ la mayaat to speak the whole truth, bu ko defee nga wax dëgg gi. not half truths, waxuñ ña genn wàlli dëgg genn wàlla fen de. not fabrications, waxuñ ña nga wax fi loo xam ne danga ko xalaatal sa bopp rek. wax not lies. nekkul ne danga fi war a feni tamit. Are you ready to speak the truth? ndax pare nga pour wax dëgg. waaw pare naa pour wax dëgg. Yes, I am ready to speak the truth. You participated in the killing of Deda Haidara. bokk nga ci rey bi ñu rey Deda Haidara. waaw bokk naa ci. Yes, I participated. You fired your weapon. soxi nga sa bal. yes I fired. What do you now have to say to the family of Mr. Deda Haidara? léegi lan nga bugg a wax nag ñi nga xam ne ñoo di njabooti Deda Haidara. su fekkoon ne tey mënoon naa am chance ma taxaw si kanami njabootam. If at all it were possible for me to stand today in front of the family of Deda Haidara. Amaat na ñu ngi laa déglu. Possibly they are listening. waaw su fekkee ne mënoon naa taxaw ñoom seen kanam. If it is possible for me to stand before them, dinaa jégalu. I will apologize. ma sukka si suma ñaari oom. I will kneel down. nga xam ne li xew yëpp. Because all of the things that happened, nekkul ñun suñ coobare. it was not our desire. parce que man kenn rek. Because me personally, dara du jot nit. nothing would happen to anyone. parce que man ñu ma xam. Because for me, those that know me, suñ ma gisee tey ma taxaw fii di wax. if they should see me today sitting here and speaking, dinañ waaru. they will be surprised. parce que man nuñ ma xamee. Because the way that they know me,
waaw dina leen jaaxal trop. It will surprise them a lot. famille bi nag. To his family, maa ngi leen a jégalu. I apologize to them. di jégalu képp koo xam ne. And also to apologize to all that koo xam ne xaritam la. that were friends to him, naataangoom. loved ones, ak ñi moo liggéeyal. and those colleagues that he worked with. parce que moom nekk na koo xam ne. Because he was someone that, man xaw ma ko de. well, I do not know him personally. mënuma laa wax ne la kii la. I cannot tell you that is what type of person he was. waaye xam naa ne. But I do know that borom njaboot la. he was a family man. xam naa si famille la jóge. And I know that he comes from a family. te lu ko dal. And what happened to him, dina naxari njabootam. it will be painful to the family. man su ma toogee. And so when I sit down ma weddi. and deny, ñoom suñ ko déggee. and if they should hear it, su fekkee ne man li ma wax sax. even if what I said, su fekkee ne defuma dara wala lu mu mun a nekka. even if I did not do anything or whatever it is, dina leen naxari. it would hurt them, waxaatuma nag. especially fi nga xam ne. whereby man jël naa responsibility. I have taken up the responsibility man nangu ne. and accept that man bokk naa ci. I am a part of it. di jégaluwaat ci Gambian si. I apologize to the Gambians again, di jégalu si ñu toog fii. and to apologize to all seated here, parce que man li ma doon wax loo. because what I was saying ci am kersa la rek. was just parce que lii rusul la trop. shame, was as a result of shame, because this is so embarrassing. loolu rek moo ma téye. That was what was holding me back. waaye nekkul dara loo xam ne téyeef la. So, Willful. It's not willful. okay, Tayef la. it's not something that was intentional. waaw pour ma gàttal suma wax rek. To make my statement short, munoon naa wax lu bari nag. I could have said more, waaye xam naa ne ñu ngi am time pour continuer. but I know that there is time to continue, bëgguma wees. and I do not want to waste that. so maa ngi jégaluwaat. So I apologize once more si njabootam. to the family ak ñëpp. and to all Gambian si yëpp. Gambians. waaw. Yes. naa daal lii laa am ci gàttal. This is Thank what you I very have much, in Mr. short. Witness. jërëjëf seede bi. You have heard dégg nga fi. Malik Jatta Malik Jatta described what happened to Deida Haidara. wax na li nga xam ne moo dal Deida Haidara. Would you now say that his testimony is correct and truthful? léegi ndax di nga mun a wax ne lim fi wax lu am la te dëgg la. waaw lu am la. Yes. Thank you very much. jërëjëf. And Dauda Nyasi, you have heard what Malik Jatta said. Is it true what he said? ci mbiri Dawda Ñaasi dégg nga li nga xam ne moom la fi Malik Jatta wax. waaw dégg naa ko. dëgg la ndax du dëgg. waaw loolu dëgg la. Yes, it's the truth. You also participated in the execution of Dauda Nyasi. bon bokk ngay tamit ci rey bi ñu rey Dawda Ñaasi. waaw bokk naa ci. Yes, I participated in it. You fired your weapon at him. soxi nga sa fetel ci kawam. waaw. Yes. What do you have to say to the family of Dauda Nyasi? loo am nag pour wax njabooti Dawda Ñaasi. njabooti Dawda Ñaasi. To the family of Dawda Nyasi, fu ñu mun a nekka. wherever they may be, su fekkee ñu ngi maa dégga. if at all they are able to hear me now, maa ngi jégalu gaay. I am apologizing to them. parce que Because ñun soldaar lañ. we are soldiers, ndigal la ñoo wéyee. we work by order. te nekkut lu la neex. It's not what we intend, waaye dafa nekk loo xam ne. but it is something that li nga xam ne dafa nekk ndigal boo xam ne dafa jógee. it will be an order that will come from ki nga xam ne moom moo ñu jiitu. those that are our leaders. te ñoom suñ la waxee dara. And if they tell you something, yow soo leen agensee. if you disobey them, yow sa boppa sax. you yourself, li laa dal xamuloo ko. what will come on you, upon you, you will not be able to tell. soo looloo tax. That was why loo xam ne. whatever jox nañ la ko si ndigal rek. you are given by way of order, yow sa boppa. you yourself, même su nekkee loo xam ne sa yow bugguloo ko.
Even if it was something that you do not like, amuloo ci sañ-sañ. you have no other means about it, ki joxuñ la sañ-sañ boobu. and except you are given that. njabootam maa ngi leen a jégalu. I want to apologize to the family. metti na. It is painful. su man kenn rek su ma sañoon. On my own, if I was able to, lii du am. this was not going to happen. parce que xam naa ne lu mu bon bon. Because I know that no matter how difficult, am na keneen ku wéeru ci moom. there was someone depending on him, wala am na ñu bari ñu wéeru ci moom. or there were many other people depending on him. soo tey moom su waree dem. So if he is to be late today mu ñàkk bakkanam. and lose his life today, famille am nekku ne moom kenn rek la moo affect moom bi gaañu. his family, it's not he alone that is going to be affected, waaye dina affect. but it will also affect ñëpp ñi nga xam ne ci moom lañu wéeru. all those that are dependent on him. mbooleem koo xam ne nag. Everyone that moom sa xarit la. is a friend to him, wala sa mbokka. or is your relative, wala ku am lépp loo xam ne yaa ngi ko jëflante moom loo xam ne si yow si sa interest la. or if someone that is having anything of interest to do with him. maa ngi jégalu de. I am apologizing. because man li enewuma ko suma mbokka sax. Because I do not wish this to happen to my relative. Mr. Jeng, we will give you an opportunity to make closing remarks. We now have to make some progress. Mr. Jeng dinañ la jox na pour nga wax sa kàddu yu mujja waaye fi mu nekk ni ñu eggali. We received information that the orders for the execution of these people we have mentioned so far. Yeah. That is Dauda Nyasi, Ndongo Mbub, and Deda Haidara. The orders came from President Jammeh. Is that true? am na xibaar buñ jot ne ndigal liñ leen jox pour ngeen rey ki nga xam ne moo di Daouda Niassy Ndongo Mbub ak Deda Haidara ndigal li mu ngi bàyyee ca kaw. Yaya Jammeh. te président Yaya Jammeh président ba woon. waaw mu ndigal. Yes, the order. ndigal comme ñun suñu liggéey. Like in our work. dafa am lu ñoo wax chain of command. That is what is known as chain of command. su ma ko waree firi si olof. If I should interpret that in Wolof. moo nekkat jokkalante. That is the linkage. nuñ toppalante. How they are in order. si ku jiitu. In terms of who is leading. ba si ku mujjee. And to the one that is behind. man ñi ma doon liggéeyal nag. Those that I worked with. man jamono boobu noonu. At that time. li ma xam ci liggéey bi bariwul. What I knew about the job was not much. parce que boo seetloo bu ma pass outee. Because if you look at it, after I passed out. 2001. In 2001. ba bi ma def suma course bi si 2002. Until I did my course in 2002. 2003 ak 2004. In 2003 and 2004. rek laa def si State House. That was the time that I had at the State House. time boobu xaw ma foofu dara. During that time, I did not know anything. lu bari li ñoo doxalee xaw ma ko. Many of the things that were done there, I did not know. waaye comme li nga ma laaj ni. But as far as what you have asked me like this, ma del si waat ci loolu. let me return back to that. man. Malik Jatta moom lance couple la. Malik Jatta was a lance couple. man ma nekk a private soldier. I was a private soldier. soo déggee private soldier mooy soldat bu amul benn grade. If you hear a private soldier, that is a soldier that has no rank. ba pare mu toppa ci Manjang. Then he followed Manjang. Manjang bi nga xam ne couple la. Manjang was a couple. then toppa ci. Then following him. muy Tumbul. muy dem si yàlla si Tumbul. Was the late Tumbul. ki nga xam ne. Someone that you know. rankam suma faatewut. His rank, if I do not forget. warrant officer class 2 xaw ma ko warrant officer class 1 si jamono yooyu. Was either a warrant officer class 1, class 2, or warrant officer class 1 at the time. lii moo nekk. This was. ñun naka lañ toppalante. Our rankings at the time. te Tumbul si boppam. And even Tumbul on his own. parce que moom moo féetoo kaw. Because he was the one who was dealing with the leaders. ci moom lay doore. I'll start with him. ngi ci des. The others. ñooñu duñ ma mun a yóbbu ci fu maa jublu. Those ones cannot take me to where I will face. so léegi Tumbul. Now Tumbul. moom si state guard la bokka. He was a part of the state guards. te Tumbul. And Tumbul. si
is part of the State Guard Command. Wax naa loolu. Tumbul si boppam State Guard under State House la nekk. State House. Tumbul was part of the State Guards. It was under the State Guards. At the State Guard. And the State Guards. The under State House la nekk. They were under the State House. Te ndigal bu war a jóge si State House mu ñëw si Tumbul. And whatever, if the order comes from the State House and to Tumbul. Man mun naa parce que man munu dégguma fu Yaya Jammeh waxee ne moom moo jox Tumbul ndigal bi. Because I have never heard where Yaya Jammeh gave Tumbul a direct order. Waaye xam naa ne. But I do know that. Tumbul. Boo ko am si State House. He's coming into the State House. Fooguma ne dina jël moom dina am sañ-sañ. I don't think that he will have that authority. Kati ay soldat. To take some soldiers. Jubal leen ci nit. And put them to target them on an individual. Fekk moom ci boppam. And so that he himself. Ndigal boobu jógewut ci ki nga xam ne moom moo nekk njiiti réew mi ci jamono boobu. Did not take that order from the person who was the head of the state at that time. Muy Yaya Jammeh. And who was Yaya Jammeh. Waaw lii. In a nutshell, what you have just said indicates that Tumbul must have received his orders from Yaya Jammeh. Yes. Ling fi wax ni bon mel na ni Tumbul moom ndigal ci Yaya Jammeh rek la ko mën a jëlee. We received information that after the execution of Deda Haidara, you were each given money claimed to be from Yaya Jammeh. Is that correct? Jot nañ xibaar ne gannaaw boo leen reyee Deda Haidara ba pare yéen ñëpp kenn ku ci nekk am na ndampaay loo xam ne jot ngeen ko mu bàyyeekoo ci Yaya Jammeh. Waaw pour wax loolu. To talk about that. Tumbul. Man ci suma jëmi boppa. I personally. Léegi ni jóge naa fi di wax. I just spoke. Dama jéggalu. And I apologize. Ci erreur yi nga xam ne def naa ko ci suma wax. Ci suma njëlbeeni wax. For the mistakes that I made in my initial statement. Foog naa ne suma waree taxaw fi ma apologize. I think that if I should stand before you here and apologize. Du ma ñëwaat. I will not turn around. Ma ñëwaat di repeat the same mistake. And make the same mistakes. Parce que mistake boobu su ma ko waree def. Because if I were to make the same mistakes. Dafa mel ni loolu. It will look as if. Yabaate la suma diggante man ak council bi. I am not trying to belittle the council. Dafa nekk. It's just going to be like I'm trying to belittle the council. Like that's what I'm trying to explain. Dafa mel ni comme dama heblu council bi. Danga ko tuutil. Waaw dama ko tuutil. Danga ko doyadiloo. Wow. It will look as if I'm trying to belittle the council. Waaw te bëgguma loolu mu amaat. And I do not want that to occur again. Waaye dama bëgga. But I want. Li ma wax ci boor bi. What I am going to say on this issue. Bëgguma delluwaat ci jégaluwaat. I don't want to return back to apologize. Moo tax fii. That is why here. Su fekkee ne am na anything lu Tumbul mu joxe. That is why if there is anything that Tumbul gave. Man suma dëgga lay wax. I will speak my truth. Tumbul man joxuma dara de. Tumbul did not give me anything. Parce que Malik Jatta su fekkee ne moom Tumbul daf ko jox. Because if Malik had been given something by Tumbul. Malik Jatta mënut a witness foo xam ne mun naa wax ne man Tumbul man daf ma jox xaalis. Malik Jatta cannot witness anywhere that Tumbul has given me any money. So your testimony is that you did not receive any. Definitely, I don't receive any money. Money li ñoo jëlee ci yow daal mooy jotuloo benn xaalis. So now let's go to Ndongo Mbub. Léegi nañ dem ci mbiri Ndongo Mbub. The evidence we received was that you were part of the group that went with Ndongo Mbub into the forest where he was executed by Sanamanjang. Xibaar bi nga xam ne moom lañ jot mooy ne yow bokkoon nga ci ñi nga xam ne ñoo ànd ak Ndongo Mbub ca àll ba foofa nga xam ne nag rey nañ ko fa te Sanamanjang moo ko rey. Okay, su ñëwee si yëfi Ndongo Mbub. Well, if we were to talk about the issue of Ndongo Mbub. Parce que man suma boppa, man suma jëmi boppa. Because personally.
comme luma fu wax legi ni rek Just as I said here earlier, te buguma repeatat I do not want to repeat ma ñëwaat di jégaluwaat and return and make another apology. Mr. Witness, we understand that, and we would not want you to be repeating this over and over. Wow. Listen to the question. With regards to Ndongo, the allegation is that you were part of the patrol team that received Ndongo, and he was taken to the forest where Ndongo was shot by Sana Manjang. The allegation does not say that you or any other member of the patrol team shot Ndongo. Yeah. Wow. Do you understand? Wow. Could you interpret that? Bëgguñoo nekk di guddal waat wax bi li ñu wax fii mooy ne xibaar gi ñu jot mooy yéen a demoon jël Ndongo Mbub yóbbu ko ca àll ba te ki nga xam ne moo ko rey moo di Sana Manjang waxuñ ne yéen bokka ngeen ci ñi nga xam ne ñoo ko rey de waaye li ñu wax mooy ne Sana Manjang moo ko rey te yéen a fa teewoon. Waaw su fekkee ne loolu am na. If that had happened, man wax dëgg neex yàlla. To be frank, between me and God, man Ndongo Mbub mosuma ko gis. I have never set my eyes on Ndongo Mbub. te bëgguma xëccoo wante ak yéen. And I do not want to push and pull with you. waaye suma dëgg laa leen wax. But I am going to tell you my truth. parce que mistake yu ma fi def. Because the mistakes that I have made here, bëgguma ko repeatat. I do not want to repeat them again. Let's move on to Haruna Jammeh. léegi nag ñu jàll ci mbiri Haruna Jammeh. Tell us what happened. wax ñu la na xew. ban Haruna Jammeh. Which Haruna Jammeh? Brother or cousin of Yaya Jammeh. koo xam ne mbokk la ci Yaya Jammeh. Haruna Jammeh boobu tam. That one ma la wax also, fen de. I will not lie to you. Haruna Jammeh man nuñ ko reyee loolu man xaw ma ko de. I do not know how Haruna Jammeh was killed. because man suma statement. Because in my statement, su fekkee ne man mun naa fàttaliku. If I can recall, suma fen foo xam ne. I have not seen anywhere where man joxe naa suma statement ma wane ne. where I said in my statement Haruna Jammeh. that Haruna Jammeh, deyam. that his death, xam naa ci dara. that I knew something about it. suma dëgg lay wax. I am telling you my truth. su fekkoon ne xam naa ci dara. If at all I have information on that issue, su ma doon ut fu ma sukkandeku. even if I was trying to look for an excuse, foog naa ne. I think that si lii sax mënoon naa cee sukkandeku ma ne waa def naa ko. I think I should even take this as a position and say that I did it. because kooku mbokkaam la. that one is his relative. waaye li ma leen mun a wax. But what I can say to you is ak that, council bi toog fii. and the council seated here, su ma dëgg lay wax de. I'm telling you my truth. Haruna. Moom affaire am xaw ma ci dara. I know nothing about his affair. parce que su fekkee ne mun nga maa may. Because if you can allow me, dafa am lu ma bëgg a explain. there is something that I would like to explain. After this incident of Haidara, sorry, biñ jógee si affaire Haidara bi. After the incident of Haidara, man si suma boppa. I personally, fan yooyu noonu. during the course of those days, dama ooroon. I fasted ñetti fan. for 3 days. parce que. Because si suma dunda. in my life, li ma jànkonteel. what I experienced, si suma dunda musuma foog ne dinaa dox ma jànkonteel loolu. I did not think that in my entire life I would ma xalaat suma diggante suma borom. I would have experienced that. And then I thought about between me and my God. So li ma waxoon moo tax bu ma jógee si loolu. That was why after the incident, Tumbul, man si suma boppa. Personally, dama mos a toog. I once sat ak Malik Jatta. with Malik Jatta. ma ne ko. And I said to him, ma ne ko Malik. I said to him, Malik, ma ne ko gis nga man. you see, ma system bi nu moo demee nii. the way the system is going, man mënuma ko understand. I cannot understand it. Because lu happen benn yoon. What happened once, mu ñaareel. twice, su ma si waree nekka. if I should be a part of it, dafa continue. it will continue. So ma ne ko. So I said to him, man ci suma boppa. personally,
dama bëgg a rocceeku ci li ma delluwaat continue suma liggéey. I want to get out of these things and continue my work. So bu ma waxee Malik loolu. So when I said this to Malik, xaw ma ndax Malik ci boppam. I do not know whether Malik in himself. bu ma waxal. Sorry. moom bi nga xam ne moom laa waxal. Given that he was the one I was speaking to. moom si boppam mun naa am moo dem si Tumbul. Possibly he went to Tumbul. mu wax ko. And told him. mu ne ko. That. Jeng. dafa bugga. wants to. génn ci lii. Leave to get out of this. parce que. Because. man waxuma kenn Malik rek laa waxal te foog naa ne moom rek mooy mu dem si Tumbul mu wax ko loolu. I did not speak to anyone. It was only Malik that I spoke to, and I think it could only be him that would go to Tumbul to tell him this. So bu ma waxee lii. So after I said this to him. Tumbul kontaanut. Tumbul was not happy. kontaanu ci dara. Was not happy at all. So bu mu ñàkkee kontaan. So when he was not happy. mu call ma si néegam. He called me to his room. mu ne ma. And said to me that. dégg naa ne. I have heard. yaa wax ne. That you said. da nga bugga. That you wanted. génn si liggéey bi nga demal sa boppa. To leave this job and go on your own. ba pare. And secondly. yow fii indiwuloo fi sa boppa. You did not bring yourself here. soldaar ndigal ngay wéy. In the military, you operate by order. liggéey bi. And this job. nekkul na yow kenn rek a fi nekk soldaar. It's not that you are the only one who is a soldier here. yow soo ko bugut. If you don't like it. keneen mun naa ñëw mu def ko. Some other person can come and do it. so lu ma wax. So what he said to me. moo nekk bàyyil sa xel. Was that I should be careful. te xam nga nag. And you know that. mag bu ànd ak sagom. An old person with his proper faculty. su taxawee. If he should stand. mu ne la bàyyil sa xel. And tells you to be careful. ba pare ko xam ne soldaar la. And especially if the person is a soldier. mu wax la loolu. And he says that to you. yow sa xel. You in your mind. dina daj lu bëri. You will be thinking of a lot of things. parce que di nga xalaat sa boppa. Because you will be thinking about yourself. waaw loolu moo am. And that was what happened. so bi loolu amee. When that happened. Tumbul nag. Tumbul. man. Myself. amatut ëllute ci man. There he was not having a total confidence in me. so man itam li ma bàyyil sa xel. So personally also when he said to me to be careful. so moo tax. That was the reason why. mu yéebi su ma xëyee suba. In the end, when I wake up in the morning. du ma nangoo toog foofu sax. I will not even want to sit there. dama dee dem fire service. I go to the fire service. bi nekk Kanilaay. The one at Kanilai. ma indu fa because maa ngi fa amoon ay xarit. I spend the whole day there because wala ma dem Kamfenda si I had checkpoint friends bi. there. Or I will go to Kamfenda at the checkpoint. su ma àggee si checkpoint bi. When I get to the checkpoint. foofu lay toog. I will sit there. soldaar yi sañ añ bi su ñëwee. When the lunch of the soldiers come in. ma añ. I will have my lunch ma there. toogee foofu ba ngoon. If I sit there until the evening time. ma dellu. I will return. waaye depuis boobu nag. But since then. su fekkee ne affaire yi aaroon na loolu am na. If at all the issue of Haruna actually happened. man duma la wax fen de. I will not lie to you. parce que. Because. def naa ko fii. I have said I've done it here. te laaj ngeen ma. And you have asked me. ma weddi. And I denied. ma ñëwaat. And I returned back. ma nanguwaat. And I accepted. dama ñaan. And I have. ngeen jégal ma. That you forgive me. ngeen baalal ma mayaat ma chance boobu noonu. And allow me another chance. te chance boobu noonu man duma ko foyee. And I shall not play with that chance. because man itam fu mu nekk nii yàgg naa toog de. Because personally, where I am, I have been seated for a long time. so lii moo nekk li nga xam ne. So this is what is. moo am. affaire yi aaroon na moom xaw ma ci dara. That the issue of Haruna, I know nothing about it. From what you have said, yeah. you are suggesting, correct me if I am wrong, yeah. from what you have said, you are suggesting that you did not participate in any other operation of the junglers. After that. After that. After this last. ci li nga wax nii dafa mel ni yow bokkaatuloo ci yenn yëngu yoo xam ne junglers si ñu ngi ko doon def. yooyu bu mu passé. No, after those ones passed. am na si leneen loo xam ne loolu tam bokk naa ci. There was another incident where I participated in. moo nekk. Which is. si coup d'état Ndur Cham bi. That was the coup d'état of Ndur Cham. Wow. Yes. And
before that, the Ghanaians? ak balaa boobu tam Ghanaian yi. déedéet ci yëfi Ghanaian itam. No, on the issue of the Ghanaians, Council comme man nu ma ko waxee de. Council, just as I told you, dama jégalu fii nii. I apologize there. Okay, we would come to each of those topics separately, and you would answer. For now, let's go back to Haruna Jammeh. loolu yëpp dinañ ci ñëw benn bu ko defee di nga ko tontu waaye fi mu nekk nii nañ dellu ci mbiri Haruna Jammeh. Do you know a person called Omar Jallow? ndax xam nga ku ñoo wax Omar Jallow. which Omar Jallow? Oya? Oya xam naa ko. I know Oya. Was he a jongler? ndax moom jongula la. Oya jamono yooyu noonu. Oya, during those time, Oya nekkutoon di liggéey ak ñun. Oya was not working with us. loolu xam naa ko. That I do know. su fekkee ne moom defoon na jongula course. If he had done a jongler course, man loolu xëy na time boobu man ñëwaguma State House. maybe that time I did not come to the State House I am yet. not talking about him doing a jongler course. I am saying, was he working as a jongler, as a member of the patrol team? waaw Oya. man waxuma ne moom dafa jàng mbiri jongla. waaw li ma laajte mooy ndax moom bokkoon na ci kuréel gi nga xam ne ñoom ay jongla lañ. bokkoon na ci. He was a part of it. Does Oya know you? ndax Oya xam na la. Oya maa moom ñoo dëkkoon. We lived together. And because, for how long have you lived together? ci ñaata àppa ngeen dëkka. Oya mu ngi dëkka battery flat. man maa ngi dëkka printing. Oya was living at the battery flat and I was living at printing. soo déggee printing moo nekk former printing department in Banjul si gannaaw health. Printing is the former printing department in Banjul behind the health. soo fa rombee nga am battery flat si beneen boor bi. If you pass it, you have battery flat at the other side. waaw nii lañ dëkkee woon. So this was how we lived. waaye nekkutoon ne comme tam maa moom comme dañ miinante waaye xamante nañ nii rek. But we were not very close to each other, but we knew each other. waaw. Yes. You know that Oya knows you as well. yes Oya knows xam me. nga ne Oya xam na la. oh sorry. waaw Oya xam na ma. Yes, Oya knows me. Do you have any problem with him? ndax am nga benn jafe-jafe ak moom. Oya. waaw Oya day awma jafe-jafe ak moom. I don't have any problems with Oya. waaye fenn laa bëgg a leeral. But there's one place that I want to clarify. You will come to that. I'll give you a chance. yeah. All right. Would Oya, do you think that Oya would mistake you for somebody else? foog nga ne Oya dina la jaawaale ak keneen. déedéet because Oya moom xam na ma. No, because Oya knows me. Well, Oya said that he and you and Sana Manjang killed Haruna Jammeh. waa Oya moom mu ne moom Oya ci boppam ak yow mii ak Sana Manjang yéen a rey Haruna. anyway parce que Oya. Anyway, because Oya nekkutoon si team bi de. Oya was not at the team. Oya moom man fu ma ko xamoon. Where I got to know, where I knew Oya to have been. Oya si plain clothes la nekkoon. Was at the plain clothes. But do you think Oya would come and lie against himself? foog nga ne Oya dina ñëw pour fenal boppam. And to come and say that he killed somebody simply because he wanted to show that he was a member of the junglers when he was not? ba pare ñëw di wax ne moom rey na nit pour wone rek ne bokk na ci jongla yi fekk moom bokku ci. loolu de. Well, for that, man mënuma ci wax lu bari. I can't say much about it. Because Oya. Moom boppam la. is a man of his own. So moom. So he. mënuma wax ci moom ndax dina mën a wax loolu ndax mënut a wax loolu. I cannot say whether he said that or not.
Let us hear what Oya had to say about that particular incident. Ovi Van, could you play the video, please? ñu déglu Oya li mu wax ñu déglu ko ci Ovi Ban. dégg naa lu mu wax. dégg nga ko. And what do you have to say about that? loo am pour wax ci loolu. Oya jamono bi. Oya, at this time, Oya bokkutoon ci team bi. Oya was not a part of the team. man mosuma remember. If I can remember, foo xam ne man ak Oya ànd nañ. where I worked together with Oya pour jëli Arona. was to bring Aruna. because dégg naa. Because I have heard last time bi ci statement am bi. last time in his statement, mu moo testimony ci télé bi. when he was testifying here, maa ngi ko doon déglu ci rajo bi. I was listening to him over the radio. waaye moom lu ma wax noonu. But what he was saying like that, anyway su amee tam. anyway, if it had happened, man mënumaa fàttaliku dara lu demee noonu. I cannot recall anything that went that way. You can't remember that you even worked with Solo Bojang? mënuloo fàttaliku sax ne liggéey nga ak Solo Bojang. Solo Bojang. Déedéet Solo Bojang lastly. Remember, you told the commission that you did not work with Solo Bojang. Or is that something you now wish to change? fàttalikul ne wax nga fi ne liggéeyuloo ak Solo. foofu laa bëgg a ñëw pour ko bëgg a wecci moom it. déedéet nekkul affaire yu wecci de. No, it's not about changing it. because man team bi ñu ma doon liggéeyal. Because in the team, those that I was working with, ñi nekk suma boor rek laa mun a wax ne ñi liggéey naa ñoom. it's only those that were close to me that I could say. dañ na maybe Solo. Maybe Solo. parce que man si lu ma mun a fàttaliku. Because me, what I can recall, ñaari team moo fa nekkoon. there were two teams. soo lu jógee si beneen team. So those that came from the other team, man loolu man ñooñu seen affaire xaw ma ci dara. I do not know anything about their affairs. li ma mun a wax rek. What I can say moo nekk man ci team bu ma nekk. is only about the team that I was in. man ñooñu laa mun a wax seen affaire. Those are the people whom I can talk to you about. Actually, the execution of Haruna Jame was by your team. ndaxam sax rey bi ñu rey Haruna Jammeh yéen seen kuréel gi la. Oya was just incorporated into the team. Oya moom dañ ko ci boole rek. Because it was just you and Sana Manjang. ndaxte yow rek la woon ak Sana Manjang. What do you have to say about that? loo am nag pour wax ci loolu. anyway man lu ma am pour wax ci loolu. Anyway, what I have to say about that, comme li ma la wax rek. just as I told you,
nga man difi ma nekk fi ak léegi. You know, since I am here up to now, yaaga na de. it's been a long time. waaye li ma mun a wax. But what I can say, oya munuma remember jamono yooyu. I cannot remember during those times fu ma ànd ak Oya. where I went together with Oya ñu jëli Arona su fekkee ne tam. to bring Aruna. su fekkee ne tam loolu am na. If also that had happened, xëy na Oya. maybe Oya mun na ma oversight. could have oversighted. waaw mun ne xelam mun na ko misguide. Maybe he is misguided by his memory. Wow. Yes. You just told us that Oya knows you very well. He would not mistake you for somebody else. You just told us that. Lolu wax na len ko. You also told us that Oya, you have no problem with Oya. So why would he lie against you? Wax nga ñu fi tamit ne amuloo ben jafe-jafe ak Oya. Bon moom lana tax muy la fenal. Man xawma de munuma xam lan mo nekk ci xelam. Well, I don't know, and I cannot tell what is in his mind. Because man itam. Because me also. Buñ ma ooyee. When I was called. Buñ ma jàppee. When I was arrested. Dañ ma laaj. They asked me. Man su fekkee ne mun naa fàttaliku. And if I can recall. Su ma juumut. If I am not mistaken. Issue boobu noonu. That issue. aw ma dara loo xam ne wax naa ko ci. I did not say anything on that issue. Parce que. Because. Man li nga xam ne loolu laa def. Everything that I have done. su ma ko mënee fàttaliku. If I can recall. dinaa mun a wax ne lii. I would be able to say that this. fàttaliku naa ko. I remember. Mr. Jeng. Yes, sir. Your team participated in a lot of executions, correct? Correct, sir. Mr. Jeng, yow sa kuréel gi moom am na rey yu bari yoo xam ne def nañ ko. Your victims are too many. ñi ngeen rey bari nañ. True or false? Dëgg la wala fen. Waa loolu dëgg la. That is true. Is it just possible that because you have participated in so many killings, you cannot remember all your victims? Ndax mun naa nekk ne dafa am rey yu bari yoo xam ne def nga ko ba tax mënuloo fàttale ko sax ñi ngeen rey. Déedéet. No, that's not the reason. Parce que. Because. Team bi. The team. dañ bari. We are many. te am na yeneen team yu fa nekk. And there are other teams there. te team bi nekkul ne si lu nekk lañ dee boole ku nekk. And any team, it's not every operation that all members participate. Because. ni ku nekk. Everyone. ci liñ la óolu. It's based on how much they trust you. si loolu la aju. That is how it is depends. Mr. Witness, try to sort in your answers and avoid giving speeches. Just answer the question and we move on. We have a lot of ground to cover. Fexeel nga gàttal sa tontu bi ndaxte lu bare bari mooy nekk ci gannaaw lu ñoo war a waxtaanee. Bàyyil wolofal gi ñu ngi maa wax ne olof nga moo tax nga waxee nii wàññil olofal gi. So just answer the questions directly. We understand that a lot of you used to take a lot of intoxicants, either drugs or alcohol, during or before your operations. Is that true? wax ne ñu ne dafa am yéen ñu ci bari ñoo xam ne da ngeen dee jëfoo loo xam ne daf leen di tàggale ak seeni sago. waa loolu am na. Yes, that was the case. Personally, did you indulge in that? Did you partake in intoxications? yow mii ci sa boppa ndax bokkoon nga ci ñi nga xam ne dañoo jëfoo yooyu. déedéet. No. man loolu bokkuma ci. I did not do those things. parce que am na lu ndaw loo xam ne. Because there's one small thing which. soo leen ma ko mënoon a may mun naa ko nettali pour joxe exemple. If you can allow me, I can explain that and give you an example. We hope it would be relevant, but go ahead. team bi. The team. waxuma time bu ñu fa nekkee ñun ñetta ak tumbul.
I am not talking about the time when we were only the three of us and Tumbul. Why after am na ñu ñëw yokk ci team bi. But after, there were some additions that they brought into the team. ñooñu bu ñu ñëwee. When those came, am na ñoo xam ne ay catholique lañ. there were some people there who were Catholics. am na ñoo xam ne nag ay jullit lañ. There were some also who were Muslims. so ku ci nekk. So each one of them, catholique yi ñoom naan ñi dañ dee naan. the Catholics, for them, they usually drink. si muslim yi itam. Amongst the Muslims, am na ñoo xam ne dañ dee naan. there were those that also drank. parce que maa ngi mun a fàttaliku. Because I can recall. bi ñu yokkee ñi ci team bi. I think we are going way beyond the ambit of the question. Okay. You never drank. No, I never drank. foog naa ñu ngi jàll laajte bi li ma laajte mooy musuloo naan. déedéet musuma naan. I have never drunk. How about weed? déedéet. mus ngaa tuxtaay. déedéet musuma tuutaay. No, I have never smoked cannabis. man cigarette laa doon tu. I used to smoke cigarette though. ak manis. And the manis. yaa ngi jegeñ de. waaw. waaye bàyyi naa ko bu yàgga. But I had left that a long time ago. You did not take weed at the time. jamono boobu deluloo taay. déedéet jëluma taay. No, I did not smoke cannabis. Have you ever smoked weed? mus ngaa tuxtaay. taay. Taay? taay moom mosuma koo tuude. I have never smoked cannabis. You want us to believe that, Mr. Jeng? foog nga ne dinañ gëm loolu. waaw loolu mooy li am. That is what is it. Other witnesses will come forward. ah yeneen seede yi dinañ ñëw de. ah waaw seede mun naa ñëw. Now you have an opportunity to Yes, tell us the witnesses truth. can come. Don't worry, you will not be prosecuted for smoking, for confessing that you smoked weed. waaw ok comme lu ma la wax nii rek. Just as I told you. parce que am na foo xam ne dama fa bëggoon a àgga tuuti. Because there is a spot where I had waaye wished danga ma toog nga ne ma suma wax bi ma koo to gàttal. get there, but you interrupted and asked me to shorten my statement. bu gàttal rek nga may ma loolu I sama. want you Please to go allow ahead. me a little bit. parce que maa ngi fàttaliku bés. Because I can remember one day, dañ dugg si moto yi ñu ngee dem patrouille. we got into the vehicle, we were on patrol. ñu ñëw ba Buyaam. We came up to Biam. si bridge bi am na baa bu fa nekka. At the bridge, there is one bar which is there. gars yi ñu wàcca. They disembarked. gars yi jënd sàngara. They bought alcohol. soo bu ñu jëndee sàngara. So after they bought the alcohol, ñu dugg si moto yi ñuy dem. they came back to the vehicles that we were using to go. parce que always suñ dee dem patrouille. Because always when we go on patrol, dañ dee am place yoo xam ne suñ fa àggee dañ dee am break. we have some places whereby when we reach there, we stop. dat dee dañ àgg ak Kalaaji. That day when we got to Kalaji, Kalaaji si guard post bi si bridge bi. at the guard post by the bridge, gars yi ñëw ñu oo ñëpp. they came and called us all ñu ne tey and said, today, am na ñoo xam ne there are those that si biir team bi are in the team, dañ dee def seen bopp ay naafeexa. they make themselves as hypocrites. waaye tey But today, ñëpp all of us, kuy naan ak ku dul naan. those that drink and those that don't, tey ñëpp ay naan. today all of us are going to drink. mu tombee jamono boobu. It coincided that at that time, maa ngi jógee julli. I was just from having my prayers. maa ngi takka suma daala yi. I was lacing off my boots. bu ma ñëwee. When I came, ñu ne ma acca Jeng. they said, here, Jeng, sangara mu ngi nii. there is alcohol. tey amul dara. Today, there is no way out. kuy naan ak ku dul naan tey dañ laa forcé tey nga naan Those by that force. drink and those that, today you are going to be forced to drink. ma ne leen déedéet. I said to them, no, man me, ku ma yar. the person that brought me up, moom that individual, Christian la. he was a Christian, daf ma daan advice always. and he always advised me. te Christmas su jotee dama ko daan jëndali sangara de. But in fact, Mr. Jeng, ah. you are expanding beyond the limits of what is needed or what is expected. It is expected. But waaw ma gàttal ko. just answer the questions and Wow. avoid giving extensive waaw speeches. ma gàttal ko. yaa ngee guddal tontu bi gàttal ko. Yes. ma gàttal ko. I shall shorten it. bés boobu man dama bañ. That day, I refused. ma am ak ay problème. I had a problem with them. su yoon bi amul luñ ma waxut. On the way, they said all kinds of things. to Bottom me. line is, waaw. you didn't drink then, no I don't. you didn't drink before, no you didn't drink later. I don't drink. You have never drank in your life. never. So let's move on. waaw. dëgg bi daay mooy bés boobu naanuloo
balaa boobu naanuloo gannaaw loolu it naanuloo. déedéet musuloo naan. déedéet. No. Now let's go back to Haruna Jammeh. nañ delluwaat ci mbiri Haruna Jammeh. What we can't understand is Oya would not mistake you for anybody else. You said that, correct? li ñu leer mooy Oya du la jaawaalee kenn wax nga loolu dëgg la. waaw wax naa loolu. Yes, I said that. Oya had no bad feeling against you. You had no problem with him. Oya amul dara lum laa bañee amul benn jafe-jafe boo am ak moom. man gisuma loolu ci moom. I have not seen that in him. Oya has no benefit in injecting him in the work of your team when he had no business with it. Oya amul dara loo xam ne njëriñoo na ko pour moom mu duggal boppam ci yéen seen kuréel boo xam ne mu ne bokk na ci amal ko benn njëriñ. Oya has no interest in incriminating himself in a crime in which he did not participate in. Oya amalu ko benn njëriñ muy duggal boppam ci loo tafaar goo xam ne mu ne def na ko fekk bokku ci. And the description of the events by Oya are so detailed that it would take a very good liar to fabricate such a story. te Oya moom ni mel lu fees la loo xam ne góob ma ne dina toog di fental boppam ay fen yoo xam ne amut. You still want us to believe that Oya is lying? da nga bëgg ñu gëm bentee ne Oya dafa fen. Oya de man su fekkee ne loolu am na. Well, Oya, if at all that happened, man ci suma gis-gis. in my own observation, ak lu ma xam. and based on what I know, mënuma fàttaliku loolu de. I cannot recall that. So, from what you have just said, you implicitly or indirectly suggesting that it is possible that you simply do not remember. yow li nga wax fii mooy leer na ne daal yow li ñu wax fii yëpp yow mënuloo ko fàttaliku. dafa mel ni yaa ngi sukkandeku ci ne mënuloo fàttaliku. man sukkandeku moo si loolu de. I am not relying on that. Suma xel lu ma jox ak lu ma xam. What my mind can recall and what I know lii lay wax. is what I will say. Which is? moo nekk ne yëfi Arona. Which is that on the issue of Haruna, su amee. if it had happened, man loolu ma yëguma ko. that I was not aware of. parce que. Because Arona mbokki Yaya Jammeh la. Haruna was a relative of Yaya Jammeh. wala maa wax keneen. Before I talk about another person, mënoon naa sukkandiku ci moom. I could have. That is all extraneous. Let's just limit it to the questions loolu asked. yëpp dafa guddal mbir mi ne tontul rek liñ la laaj. You have nothing to do with Arona's murder. amuloo dara loo def ci rëyi Arona. déedéet. Be careful, Sana Manjang could come and testify. fàttalekul ne Sana Manjang mun naa ñëw wax fii de. waa Sana Manjang mun naa ñëw. Yes, Sana Manjang can come. You are under oath, Mr. Witness. Yes, sir. Did you participate in the killing of Haruna Jammeh? I don't participate, sir. We will move on. Yes, sir. Now let's talk about the West African migrants. léegi nañ wax nag ci ñi nga xam ne ñooy gan yi bàyyeekoon Afrique sowu janta. yan gan la noonu. Which migrants are those? The Ghanaians, the so-called mercenaries. ñooñu ñooy Ghanaians yi nga xam ne waxoon nañ ne ay reykati nit lañ. waaw su ñëwee si affaire Ghanaians yi. When it comes to the issue of the Ghanaians, man suma xel. in my mind, li ma njëkk a dégg. the first thing that I heard ak li ma xam. and what I know mooy Ghanaians yi. was that the Ghanaians, Brufut lañ leen rey. they were killed in Brufut. lii laa déggoon. This was what I heard. te ni ma ko déggee si rajo la. And the manner in which I heard it was through the radio. You have told us what you heard. Tell us what you know. wax nga ñu li nga dégg léegi nag wax ñu li nga xam. man ci suma boppa. Personally, loolu bu moo xew. when that was happening, man Banjul la ma fekka. I was in Banjul. waaw. Yes. then anything lu happen foofu because su happenee Brufut. If anything that happened there, if it had happened in Brufut, te man nekkuma woon Brufut. and I was not in Brufut,
Munuma fàttaliku loolu noonu. I cannot recall that. Li ma mun a fàttaliku. What I can recall, though, am na bés. there was a day. xaw ma ñu ñan lañ de. I do not know who those people were. These people were escorted. Yes, they were escorted. ñu indi leen. And they were brought. ñi leen indi man xaw ma ko. Those that brought them, I did not know them. xaw ma nag. I do not know also whether ndax ay Ghanaian lañ. whether they were Ghanaians ndax nekkuñ Ghanaian. or they were not Ghanaians. su ma dëgg lay wax. I speak my truth. And how many of them? ñoom ñaata la woon. ñooñu foog naa dem nañ ba almost xaw ma non mënatuma fàttaliku nombre bi nag. No, I cannot recall the number now. Up to 10? mutoon na fukka. non agut fukka. No, it was not up to 10. 7? juróom-ñaar. juróom-ñaar ok maybe mun naa nekk juróom-ñaar. Could be 7. All right. You are implicated in the killing of Dabamarena, Manlafikor, and 5 others. Yeah. yow tudda nañ la ci rey Dabamarena, Manlafikor ak yeneen juróom. Wow. We Yes. will come to that one. Yeah. loolu dinañ ci ñëw. You have also been incriminated in the killing of the West African migrants who were taken to Casamas and executed. tudda nañ la tamit ci waa Ghanaian yooyu nga xam ne dañ leen yóbbu ba Casamance rey leen fa. By yourself, Malik Jata, Sana Manjang, Oya, and a host of other people, junglers. te yow bokk nga ci Malik Jatta, Sana Manjang, Oya ak yeneeni jonglers. boobu li ma ci dégga. That one also. We are not asking for what you have heard about this. We are asking for what you know and what you have done about this particular incident. laajuñ la li nga dégg de liñ ci xam ak liñ ci def loolu lañ laa laaj lan la. man xaw ma ndax ñooñu ndax Ghanaian lañ la nekkul Ghanaian ñi ma laa wax ni. I did not know whether they were Ghanaians or not Ghanaians. These people that I am talking to you about. Can you tell us where you picked them up from? non ñooñu piguñ leen. Those ones were not picked. ay nit a leen isi. People brought them. Who brought them? ñana ñu leen leen indi isi xaw ma leen. Those that brought them, I did not know them. Did you know any member of that group? ndax xamoon nga kenn ku bokk ci ñooñu. ñu leen isi. Those that brought them? The victims, I mean. ñi dee. non ñooñu xaw ma leen. No, I did not know them. Do you know Manlafikor? xamal la fi koor xam naa ko. I knew Malafikor. Do you know Alieu Cissé? Aliou Cissé xam naa ko. I knew Alieu xam Cissé. nga Alieu Cissé. Do you know Dabamarena? xam nga Dabamarena. déedéet Daba Marena xaw ma ko. No, I did not know that. Do you know Ibulo? xam nga Ibuloo xam naa ko. I knew Ibulo. Do you know Alfaba? Alpha ba xam naa ko. Do you know Masire Jame? Masire ban Masire. Jame. Yaya Jame's sister. yaay jame sister. Yes. waa xam naa ko. Yes, I knew Were her. you present when those people were being killed? ndax yaa ngi teewoon bi ñoo rey ñooñu. ñooñu laa wax ñooñu. Those man. individuals. And just answer the question. Were Wow, you foofu lay present ñëw. or were you not present? Just boobu maa ngi answer. fa maa ngi fa. Yes, I was present. maa ngi fa. I was there. So this group that you said was brought, is it the same group as the Manlafikor, Ibulo, Alieu Cissé, Abdul Alfaba, and Masire Jame you just talked about? Is it the same group or a different group? ñi nga wax ne ñoom lañ indi ñi mu lim nii ndax ñooñu la woon ndax ñeneen la. non du ñooñu. No, ñeneen la. It's not, So- it's not so- them, it's another group. So now we have established that you were present and participated in the execution of 2 different groups of people of at least more than 5 in one instant. bon nag dinañ mun a wax ne yow bokk nga ci rey boo xam ne ñaari kuréel la yoo xam ne bokkuñ ci benn jamono ji. waaw. And Yes. each of the groups consisted of more than 5 people. te benn bu ci nekk ñi ci bokk ëpp nañ juróomi nit. ñiñ rey ëpp nañ juróomi nit. comme yow ni nga li nga maa explain nii. But you are, li nga maa laajte. what you are asking me now, repeatal sa question bi ma dégg. could you repeat your question, please? I will ask my question in Wolof. It's already asked in English. Yeah.
wax nga fi ne waaw xam nga ñoom man la fi koor waaw ñoom Alpha Ba ak ñoom Masire Jammeh ñooñu bañ leen di rey fekkee nga ko waaw am na beneen kuréel boo fi wax ne indi nañ leen te ña leen indi xamuloo leen waaw te ñañ indi yëpp xamuloo leen waaw ñoo ñañ indi waaw te xamuloo leen waaw dañ utee ak ñoom groupe bi ñoom Masire bi waaw kon nag mu ngi mel ni fi mu nekk ñaari kuréel la ñaari groupe la ñaari groupe waaw d'accord so now let's talk about the first group waaw léegi nag ñu wax ci bu njëkk bi ñooñu That group, mun naa continuer may I continue? please ñooñu bi ñu leen indee When they were brought, ñi leen indi they were in civil order those that brought them were dressed in civil order. xawma nag de I do not know si ban département lañ jógee from what department they came from, because communication na ñoom nekkutoon si suma loxo because I was not communicating with them. waaw Yes. soo léegi So after ñooñu bi ñu ñëwee they came dañ leen naka si kaw tali bi on the highway, xawma fan la nag I do not know where exactly. foofu lañ leen pick That was where they were picked. soo bi ñu leen piggee After they were picked day dugga si moto bi and they got into the vehicle, man maa ngi woon si moto I was in a vehicle, moto bu nekkoon ci gannaaw a vehicle that was behind. soo ñu dem So we went. biñ demee ci àll bi When we got to the bush, foofu nag mënu maa xam fan la exactly and I do not know exactly where that is, parce que loolu dafa nekka because that continue is, parce que loolu dafa nekka boori timis because that was almost coming to be dark. soo So biñ leen indee after they were brought in yàkkamti boobu noonu in that haste, ci lañ leen pick that was when they were picked, gars yi nekk ci moto bi and they were in the vehicle. soo ñu dem So we went. biñ demee ba àgga ci àll bi When we got to the bush, ñu wàcca they disembarked. gars yi wàccee gars yi yëpp They were all disembarked ñu yóbbu leen and taken. soo ñoom dañ dee ñëw So they used to come, ñu jël kenn yóbbu take one, ñëwaat come back, jëlaat keneen take another one, yóbbuwaat ko take away. noonu lañ def That was what they were ba doing ñëpp dem until all went. waaye foofu But there, xam naa ne I know that ñooñu those people dañ leen rey were killed. in everything you have said waaw li nga xam ne moom nga fi wax yépp you have not said anything waxuloo fi dara about what you have done aju ci loo xam ne yow danga ko def comme ci naka Like what? you did not say who did what you did not say what Alieu Jeng did non lu tax ma waxee noonu parce que da nga ma ne ma gàttal suma wax The reason moo why tax su ma waxee foofu maa ngi xaar pour yow nga laajte ma the reason why I put it that way is because bon xaaral ñu laaj la you said I should. fi mu ne wax ñu yow lan nga ci def Man. tell us what you have done ah maa ngi fa woon de in that execution maa ngi fa woon Well, This- I was there. di seetaan di tàccu déedéet seetaanu ma di taaju I was not clapping. I was not watching also. tell us what you did parce que bu waxtu boobu At that time, du waxtu taaju ak tell us what you did wax ñu li nga def rek ok man personally, ñun ñoo escort gars yi we escorted bu ma them. demee When I got there, bañ aaga fi ñu war a aaga until we got to where we had to go to, dañ taxaw we stopped. dañ taxaw We stopped. soo biñ taxawee After we stopped, léegi now gars yi ne ñu wàccee gars yi they said that we should bring them down. soo man si laa wàcca That was when I disembarked ma taxaw and stood, gars yi yëpp ñu wàccee leen and they brought them all down. ñu yóbbu leen They took them away. soo ñoom suñ ñëwee So when they come, dañoo wax ne indi leen keneen and they will say, bring another one. suñ leen indee When we bring the other one, am na foo xam ne there is a place whereby garab moo fa nekk branch there was a tree, there was a branch. suñ agsee foofu When they got there, dañ dee taxaw they used to stand. gars yi ñëw jël They will come and take ñu yóbbu gars yi take them away. te ku ñu yóbbu si biir rek And anyone that they took inside, su ma toogee when I sit down, dama dee dégg fetal I used to hear a gunshot. ñu ñëwaat They'll come back again. noonu lañ def That was how they were doing. te ñooñu ñëpp
until all of them ñu dem left. waaye man But me, ci suma gis-gis in my own observation, because of fu ñu leen doon sut because of where they were being shot, foofu nekkuma fa de I was not there. waaye nag But maa ngi taxawoon I was standing. suñ ma waxee ne ma indil kii When they tell me, bring this one, ñun dañ leen dee téye we used to hold them. suñ leen yóbboo ba ñun fu ñu aaga When we take them until we reach the spot, ñu taxaw we will stand. den Then Malick Jatta Malik Jata ak kii Manjang and Manjang, kuñ jël ñoom ñu yóbbu we will take them away. ñu taxaw xaar We will stand and wait. suñ ñëwee laajtewaat keneen When they come back and request for ñu another, yóbbuwaat keneen we will take another one again. gaay def lu ñoo def They will do what they used to do. suñ demee dañ dee dégg fetel When they go, we usually hear gunshots. nii lañ def ba ñëpp jeex This was how we did until all of them were ñu dugaat ci taken. moto bi ñu dem They entered into the vehicles and departed. I will give you another chance waaw dinaa la mayaat beneen chance for you to explain it better pour nga gën a wax mbir yi ni mu demee and tell us the whole truth. te nga fexe nga wax ñu dëgg gi. And this is the last chance we are giving you because of the plea you have made. lii mooy chance bu mujj bi nga xam ne moom lañ laa jox ngir li nga xam ne sàkku nga ko fii ci kanami nit ñi. waaw li ma sàkku ci kanami nit ñi Yes, the plea I made before all here. Just answer the question. Let's cut all these speeches. Okay. Just answer the question. Tell us what you did and who did what. tontu ñu liñ la laaj wax ñu lan nga def ak kan moo def lan. comme ni ma ko waxee rek Just as I said, bi ñu leen jëlee si kaw tali bi when we took them from the highway, Okay, let's do it differently. You picked them from the highway, correct? waaw bi ñu àggee léegi da nga leen jëlee ci tali bi du loolu. waaw yes, All of you were armed, yéen correct? ñëpp yéen a ngi amee fetel. waaw man maa ngi amoon AK-47 yes, I had an AK-47. You all knew that these people were going to be executed. yéen ñëpp xamoon ngeen ne ñii dañ leen a dem pour rey leen. non man xaw ma ko woon jamono boobu de No, at that time I did not know. So you just went with your AK-47 for decoration. mu ngi Non. mel ni yow da nga dem ak sa fetel bi rek pour rafetal. dama dem ak suma fetel I went with my weapon because mission la because it was a mission. And you people, your missions were just to kill, generally to kill. waaye yéen boo leen ne mission loolu moom mooy da ngeen a dem rek pour rey. waaw suñ ne mission Yes, if they say mission, mission dafa bari façon there are different types of missions. waaye rey bi nga wax ni But the killings that you are talking about bokk na ci is part of it. And that is why you carry your guns. loolu moo tax nga àndaa sa fetel. suma fetel saay buñ jógee My weapon, each time we are on operation, suñu waxee ne ñu ngee dem patrol each time they say that we are going on patrol waaye dañu am mission or that we have a mission, su dafa des si situation bi it depends on the situation. soo léegi So now, ñoom seen boppa dañ dimi necessary they themselves saw that it was necessary pour ma dema suma fetel that I went there with my weapon. waaye Because man you dem may, naa suma fetel because you may need it. ndaxte xam nañ ne di nga ko soxla. waaw Yes. parce que xamuloo looy dem fekk ci yoon bi Because you do not know what to expect on the way. You escorted these people to the place where they were to be executed, correct? yow Yep. yaa gunge ñi yóbbu leen ca fa nga xam ne fa lañ leen di war a reyee. waaw man maa ngi woon si escort bi Yes, That was loolu lañ ma assign yes, I was on the escort because that was my assignment. that was not the first time you went to that forest, was it? te bii du njëlbeeni yoon boobu nga dem ci àll boobu ndax. non ci àll boobu No, in that forest, Careful, waaw maa ngi wax yes, I am speaking. I'm communicating careful. I am very careful so si àll boobu That was not the first time you went to that forest. boobu nekk di first time ma dem foofu That was the first time that I went there. What did you think? You were going for a picnic? loo foogoon ne loolu nga fa doon defi pique-nique. déedéet dew ma pour picnic No, I was You- not going for a picnic. You had captives in your custody. am Waaw. na ñoo xam ne yéen nang leen jàppa mu ngi ak yéen. waaw They were tied. ñu ngi leen tag eew. non mënuma remember ñooñu fu ñu leen takkee de I cannot remember if those people were tied. mënuma koo fàttale Are you serious? am serious mënuma koo fàttaleku ndax dañ leen takk ndax takkuñ leen I cannot recall if they were bound or not.
Because biñ àggee foofu. Because when we got there, ñoom ñëpp dañ leen toogloo si suuf. all of them were made to sit on the floor, on the ground. waaw waaye gisuma si kenn kuñ takka nag. But I did not see anyone whose hands were bound. But you know that is false, Mr. waaye Lee. xam nga ne loolu du dëgg de. déedéet nekkul false de. No, it is not false. Okay. All of them were brought down to sit down. waaw. léegi ñoom ñëpp ñu taaj leen ci suuf. You told us earlier that your responsibility was to carry them to Sana Manjang and Malik Jata, Yeah. one by one. waaw. wax nga ñu ne yow dang leen doon yóbbu ci Sana Manjang ak Malik Jatta benn benn. You just said yes. Is that the case? waaw that is the case. With whom were you doing that work? yow yaa kan yéen a doon def loolu. woog boobu noonu. su ma mënee fàttale ko. If I can recall, Malik Jatta mu ngi fa. Malik Jatta was there. Sana Manjang mu ngi fa. Sana Manjang was there. waa ñii laa mun a remember ñu ma fa ne. These are the people I can remember that were there. We have heard from other witnesses. We have heard from Oya. Yeah. He said he and you were the people picking up the captives and taking them to Malik Jata and Sana Manjang. déggee nañ ci Oya mu ne. Waaw. yow yaa moom yéen a doon ekkati ñooñu ngeen jàppa di leen yóbbu ci Sana ak Malik. Oya. déedéet foog ma ne mission boobu Oya wan because ñooñu. I don't think Oya was in that mission because those people, su fekkee ne Ghanaians lañ. if at all they were the Ghanaians, foog naa ñooñu di nga leen dégg si seen laaka. I think you would have heard them speaking in their own language. waaye laakuñ seen laaka. But they did not speak their language. Did you hear what they were saying? non man dégguma lu ñu doon wax de. Did you hear them say anything at all? No, I don't hear them So saying how can anything. you assess that they were Ghanaians or not? No, I cannot assess that. Exactly. Exactly. So let's cut all this and just try to be truthful. Yeah. That is what will set you free. léegi daal Yeah. yow li laa If you dimbale fii mooy nga wax continue to dëgg. try to be elusive, we will catch you. waaw. Yes. You picked the victims up and you took them to Sana Manjang and Malik Jata, correct? yow yaa doon Yes. ekkati ñooñu di leen yóbbu ci Sana Manjang ak Malik Jatta dëgg la. After that, you picked up somebody else and took the person to them, correct? yes. gannaaw loolu nga jëlaat keneen yóbbu fa. And you kept doing that until the victims were finished, te noonu nga parce ko que- doon defee ba ñoom ñëpp ñu jeex. correct? foofu. There, that's issue. There were other people. Yes, but you and those other people, you kept doing that until the victims finished. yeah. And from the first time you took somebody, the person was shot and killed, correct? yeah. te ca njëlbeen ka nga njëkk a yóbbu dañ ko fetel rey ko. du You dëgg. went back and picked up somebody else and took the person was shot and killed. nga jëlaat keneen yóbbu ko ñu fetel ko rey ko. You, the person who picked them up, and the person who shot at them, all contributed in the execution of these people, correct? Of course. You agree that you murdered those people. nangu Yes, nga I ne will yaa leen agree. rey. It's 4 p.m., Mr. Chair. Perhaps maybe we could leave it at that and let the witness come another time. We cannot finish. We have too many killings to cover. Thank you. I beg your pardon, counsel. You said you have too many what? It's not funny, Mr. Chair. We No, I have know, too I many know. killings. Killings? Yes, to deal with, to address. We still have some more to do. This batch of West African migrants, over 40 were killed in this incident that he is talking about. He participated in that. There is another batch of 7 Gambians who were also executed. He said he knows some of them. We have to deal with that too. And there are other incidents we have to deal with. Yeah. Thank you very much. We will end our proceedings here for the day and come back again after the 2 religious holidays, Tabaski and Saint-Marie, followed by public holidays all of next week. We won't have any public hearings on the single day that we would have had a hearing, and that's Wednesday. It's not possible, but the Secretariat, the Commission,
will be doing some work behind the scenes during that period. So we will come back here. Our next public hearing would be on Monday, the 19th of August. Meeting is adjourned. Thank you very much. Please note that date. Thank you. Which date, please? Monday 19th. Monday 19, okay, sir.